Quiero que te detengas por un momento. Respira profundamente y si puedes, cierra los ojos por unos instantes. Piensa en la palabra abundancia, que imágenes vienen a tu mente, dinero, viajes, éxito profesional, quizá una relación amorosa plena. Para la mayoría de nosotros, la palabra abundancia está ligada a lo externo. Pensamos en todo aquello que aún no tenemos y que creemos necesitar para sentirnos completos. Pero hoy quiero que entiendas algo profundo. La abundancia no viene de fuera. Es uno de los errores más comunes. Creemos que necesitamos lograr tener o acumular más cosas para entonces sentirnos abundantes. Sin embargo, ocurre justo al revés. Es cuando empezamos a cultivar la abundancia dentro de nosotros mismos que comenzamos a verla reflejada en todas las áreas de nuestra vida. Antes de hablar sobre cómo experimentarla, primero necesitamos identificar que nos bloquea. El primer gran bloqueo que impide que experimentes la abundancia es lo que llamo la mentalidad de escasez heredada. Desde que nacimos absorbimos el mundo que nos rodea como una verdad absoluta. Durante los primeros 7 años de vida, tu mente está en un estado altamente receptivo, como una esponja. No tienes filtros. Todo lo que escuchas, ves y sientes, se instala directamente en tu subconsciente y sin darte cuenta empieza a moldear tu realidad. Si creciste escuchando frases como no es suficiente, eso es para los ricos, no para nosotros, tienes que trabajar el doble para tener la mitad. No son, es demasiado alto, te puedes decepcionar. Primero resuelve lo básico, luego piensa en lo que quieres. Entonces tu relación con la abundancia fue condicionada desde muy temprano y probablemente todavía te acompaña hoy. Y lo más importante no es tu culpa. Nuestros padres, cuidadores o figuras de autoridad tampoco lo sabían. Ellos mismos fueron criados bajo una mentalidad de supervivencia, y nos transmitieron lo que creen correcto muchas veces desde el amor y la protección. Pero el amor no siempre es consciente, y lo que aprendiste como protección en tu infancia puede hoy ser una presión invisible en tu vida adulta. Estas creencias heredadas no solo afectan tu relación con el dinero, también afectan tu autoestima, tu capacidad de tomar decisiones, de asumir riesgos, de soñar en grande, de sentir merecedor. Por ejemplo, te sientes culpable cuando gastas en ti. Te saboteas cuando estás por lograr algo importante. Te cuesta pedir lo que vales. Sientes que tienes que ganar todo con sacrificio, incluso tu felicidad. Todo eso es el eco de una mentalidad de escasez. Para empezar a cambiarlo, lo primero es hacerlo consciente. No puedes transformar lo que no reconoces. Cuando comprendes que muchas de tus creencias actuales no son tuyas, sino ideas heredadas que te implantaron sin querer, puedes empezar a soltarlas y a elegir una nueva manera de ver la vida desde la abundancia, no desde la falta. El segundo gran bloqueo que nos aleja de la abundancia es la comparación constante. Vivimos en una era donde todo está a la vista. Redes sociales, logros, viajes, cuerpos perfectos, relations ideales y sin darnos cuenta empezamos a medir nuestro valor en función de lo que otros muestran. Pero lo que olvidamos es que estamos comparando nuestra vida real con una versión cuidadosamente editada de la vida de los demás. Y eso es una trampa. Cuando te comparas, tu atención se desvía de todo lo que ya tienes, de todo lo que eres. Te desconectas del momento presente y de la gratitud. Tu mente empieza a enfocarse en lo que falta, en lo que aún no tienes. Ellos ya lograron eso y yo no. Su camino fue más fácil. No soy lo suficientemente bueno para alcanzar eso. Cada vez que piensas así, tu cerebro activa un estado de carencia.
en lugar de brut, ti seres. En lugar de expandert, ti contraís. Y lo más irónico es que mientras te comparas, estás ignorando tu propio camino. No veniste aquí a ser copia de nadie. Tu alma tiene un viaje único con su propio ritmo, su propio lenguaje y sus propios tiempos. La comparación no solo te roba la paz, te roba la conexión con tu autenticidad y con ella la ley de tu verdadera abundancia. El tercer gran bloqueo es la disconexión con tu esencia. La abundancia no se atrae desde el deseo desesperado o la necesidad. Se atrae desde la conexión con quien realmente eres. Cuando no te conoces profundamente, cuando no has reconocido tu valor intrínseco, tus dons naturales y tu propósito único, la abundancia se vuelve esquiva. Pers, que siempre está fuera de tu alcance. Como si la vida la repartiera para otros, pero no para ti. Pero eso no es verdad. La abundancia ya está dentro de ti. Está en tu energía, en tu presencia, en tu capacidad de crear, de dar, de disfrutar lo que haces. El problema es que hemos aprendido a desconectarnos de esa esencia. Nos hemos adaptado, comparado, condicionado, y en ese proceso nos olvidamos de disfrutar. Y aquí hay una verdad profunda. Si no hay alegría en lo que haces, si no hay gozo en tu camino, estás vibrando en una frecuencia distinta a la de la abundancia. Porque la abundancia real no es solo tener más, es vivir alineado con lo que te expande, es sentir propósito, es hacer lo que amas, es compartir desde el corazón. Cuando empiezas a reconectar contigo, con tu verdad, tus talentos, tus pasión, no solo te alineas con la abundancia, te conviertes en ella. Ahora que comprendemos lo que nos bloquea, es momento de transformarlo. Vamos a hablar de 3 herramientas poderosas que te ayudarán a construir una vida verdaderamente abundante desde adentro hacia afuera. Tu mente es el punto de partida de todo lo que experimentas. Cada pensamiento que sostiens crea una vibración y esa vibración determina cómo percibes la vida, cómo actúas y, en última instancia, qué atraes. No importa cuánto desees abundancia en tu vida, si en tu mente aún operan creencias de escasez, culpa o miedo, seguirás creyendo una realidad que la refleja. Por eso, el primer paso real hacia una vida abundante no es hacer más ni tener más, es pensar de forma diferente. Es entrenar tu mente para alinearse con una nueva visión de ti mismo y del mundo. Reprogramar tus pensamientos con intención y conciencia. ¿Cómo empezamos? Primero, necesitamos traer a la luz esas creencias que han estado operando en silencio en el fondo de tu subconsciente. Son pensamientos que quizás ni siquiera cuestiones, pero que leves repiten, desde 10 años. Te invito a detenerte, a respirar, a observar con curiosidad, no con juicio, y a responder con total honestidad estas preguntas. ¿Qué pensamientos repetitivos me mantienen limitada o estancado en relación al dinero? ¿Qué frases aparecen de forma automática en mi mente? Por ejemplo, el dinero no es para mí. Tengo que esforzar mucho para ganarlo. Si tengo más, alguien tendrá menos. ¿Qué me digo sobre mi propio valor? Quizá no soy suficiente, no merezco tanto. Otros lo hacen mejor que yo. Cuando pienso en mis sueños, los impulso o los saboteo. Te permites imaginar una vida plena o enseguida aparece una voz que dice, eso no es realista. Escriblas todas sin filtro, sin correcciones, sin edulcorar. Lo que no se nombra te controla, pero lo que se hace consciente se puede transformar. Ver tus pensamientos limitantes por escrito es como encender una luz en una
habitación que siempre estuvo a oscuras. Y aunque al principio pude incomodar, recuerda, no estás descubriendo algo malo, estás descubriendo el origen de tu poder. Porque solo cuando reconoces las ideas que te limitan, puedes elegir nuevas que te liberan. Este es un acto de amor propio, de responsabilidad y de libertad. Es el comienzo de una nueva narrativa, una en la que tú eliges cómo pensar, cómo sentir y cómo vivir. Una vez que identificas tus creencias limitantes, es momento de reemplazarlas por nuevas ideas que estén alineadas con tu verdadero potencial. Y aquí entra una herramienta increíblemente poderosa, la visualización consciente. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas en la realidad. Esto significa que puedes empezar a crear nuevas conexiones neuronales y nuevos patrones de pensamiento simplemente usando tu imaginación, pero con dos ingredientes claves, repetición y emoción. Cuando repites una nueva creencia con intención y la acompañas de una emoción elevada como gratitud, alegría o entusiasmo, tu cerebro la registra como una experiencia real y cuanto más lo haces, más natural se vuelve pensar y actuar desde esa nueva creencia. Por ejemplo, si identificaste que uno de tus grandes bloqueos es el dinero, dedica al menos 5 minutos cada noche a este ejercicio. Cierra los ojos, toma 3 respiraciones profundas, suaves y lentas. Visualiza una situación concreta en la que ya estás experimentando abundancia financiera. Imagínate recibiendo con gratitud, gestionando con sabiduría, ayudando a otros desde la generosidad. Siente en tu cuerpo la paz mental de saber que todo está cubierto, la alegría de poder elegir sin miedo, la confianza de saber que estás en equilibrio con el dar y el recibir. Desde ese estado emocional elevado, repite afirmaciones poderosas como: estoy en paz con el dinero, lo recibo, lo gestiono y lo comparto con equilibrio. Confío en mi capacidad de multiplicar todo lo que recibo. Cada día mi abundancia se expande en todas las áreas de mi vida. El dinero es una herramienta que fluye con libertad a través de mí, al servicio de mi propósito. Con cada repetición, estás sembrando nuevas creencias en el jardín de tu mente. Estás reprogramando los pensamientos que antes te limitaban y dando espacio para que nazca una realidad completamente nueva. Una vez que estás sembrando nuevos pensamientos en tu mente, el siguiente paso es alignar tu comportamiento con esa nueva mentalidad. No basta con pensar diferente, tienes que actuar diferente. Y aquí es donde ocurre la verdadera magia, porque cuando comienzas a actuar desde la abundancia, aunque no ves los resultados externos, tu energía cambia por completo. Y cuando cambia tu energía, cambia tu realidad. Esto no es solo espiritual, es ciencia. Tu cerebro es increíblemente plástico. Esto significa que responde y se adapta a tus comportamientos. Cuando empiezas a actuar como una persona abundante, tu mente automáticamente empieza a buscar notar y crear más evidencia de abundancia a tu alrededor. No porque te estás engañando, sino porque estás creando una nueva red de conexiones neuronales que confirman tu nueva identidad, una persona que vive desde la plenitud, no desde la carencia. Entonces, como se traduce todo esto en acciones cotidianas, podemos comenzar por la forma en la que nos relacionamos con el dinero. La próxima vez que vayas al supermercado, evita comprar desde la preocupación o el miedo. En lugar de pensar, me alcanzará, cámbialo por una sensación gratitud. Que bendición poder elegir alimentos que nutren mi cuerpo y el de mi familia. Lo mismo aplica cuando compartes con otros. Si invitas a alguien a un café o una comida, hazlo desde la generosidad, no desde el cálculo mental de cuánto estás gastando. Hazlo desde el deseo de ofrecer un momento especial, porque eso también es una forma de riqueza. Y cada vez que pagues por algo, no lo sientes como una pérdida. Cambia esa percepción. En lugar de pensar, estoy gastando, piensa, estoy haciendo circular la abundancia.
Estás aportando valor, y es valor siempre tiene una forma de volver a ti multiplicado. Otro aspecto fundamental es prestar atención a cómo hablas, porque el lenguaje es una herramienta poderosa. Las palabras que eliges refusan tu visión del mundo. Si constantemente hablas desde la escasez, sigues alimentando esa energía, has pequeños cambios que generan grandes resultados. Por ejemplo, en lugar de decir, no puedo permitirme eso, elijo no comprar eso ahora. En lugar de afirmar, estoy sin dinero, estoy reorganizando mis prioridades financieras. Y en lugar de quejarte por el tráfico, el clima o cualquier inconveniente, busca el lado positivo. Si haces sol, piensa en lo bueno que es para salir a caminar o recibir vitamina D. Si llueve, agrades que tus plantas están siendo regadas. Si hay tráfico, aprovechalo para escuchar un podcast inspirador. Tal vez no puedas cambiar la situación, pero si puedes transformar tu experiencia con ella. Y finalmente, recuerda que vivir en abundancia también implica elevar tu forma de dar. Darnos siempre significa entregar cosas materiales. Muchas veces lo más valioso que puedes ofrecer es tu energía. Una sonrisa sincera, un saludo amable, un gracias, un por favor dicho con el corazón. Pueden parecer gestos pequeños, pero son actos profundamente abundantes. Hazlos aunque nadie responda. No lo haces por ellos, lo haces porque tú eres abundancia. Comparte también lo que sabes. Si tienes un conocimiento o una habilidad que podría ayudar a otra persona a avanzar o crecer, compartilo con amor. Lo que entregas con generosidad siempre encuentra el camino de regreso a ti, y no olvides reconocer la abundancia en los demás. Cuando alguien logra algo, celébralo de verdad. Di cosas como, que maravilloso lo que has conseguido, felicidades. Reconocer la luz en otros no apaga la tuya, al contrario, la expande. Así, paso a paso, pensamiento a pensamiento, acto a acto, comienzas a convertir en alguien que no solo piensa en abundancia, sino que vive en ella. Empieza hoy, no esperes a tener más. La abundancia no empieza cuando te llega un aumento de sueldo, cuando te mudas a esa cosa soñada o cuando tu negocio explota de éxito. La abundancia comienza con una decisión interna. A partir de hoy, comienza a adoptar los pensamientos, hábitos y decisiones de alguien que vive en abundancia, camina como alguien abundante, habla como alguien abundante, respira, comparte, agrades y actúa como si vivieras en la realidad que deseas, porque estás en camino. Cada pensamiento elevado, cada pequeño gesto, cada palabra elegida con intención es una semilla más en el jardín de tu nueva vida, para que esa plenitud que estamos cultivando no se vea sacudida por las inevitables olas de la vida. Necesitamos una tercera herramienta fundamental. Aprender a detenernos y saber todo a confiar en nosotros mismos. La vida es impredecible y está llena de circunstancias que escapan a nuestro control. Un cambio inesperado en el trabajo, un retraso en los ingresos, una dificultad en una relación o cualquier situación que desafíe nuestra estabilidad. Puede hacernos sentir vulnerables como si la abundancia que tanto hemos trabajado se estuviera escapando entre los dedos. Es en esos momentos cuando todo parece temblar que el verdadero poder de detenerse y la confianza interna se vuelve nuestro ancla más segura. Detenerse no significa rendirse ni evadir la realidad, significa posar, respirar y conectar con la parte más profunda de ti. Es que no depende de lo externo, esa que es inquebrantable. Cuando te detienes, creas un espacio sagrado en el que puedes observar tus pensamientos, emociones y circunstancias con claridad, sin dejarte arrastrar por la corriente del miedo o la desesperación. Confianza en ti mismo no es arrogancia ni negar las dificultades, es el reconocimiento profundo de que dentro de ti reside una fuente ilimitada de creatividad,
resiliencia y sabiduría, incluso en medio de la tormenta, esa fuente permanes intacto y disponible esperando que la invites a guiar. Imagina que hoy atraviesas un momento difícil, tus ingresos han disminuido y la incertidumbre te invade. La primera reacción puede ser el pánico, la ansiedad o la sensación de que todo está fuera de control, pero en lugar de caer en esa trampa, tienes una elección poderosa. Puedes usar este instante para detener y preguntar con honestidad qué recursos internos puedo activar para crear nuevas oportunidades. ¿Cómo puedo transformar esta dificultad en un impulso para crecer y reinventarme? Esa pregunta abre la puerta a una conexión profunda contigo mismo. Activa la creatividad, que te permite buscar soluciones. Aprender nuevas habilidades o explorar caminos que antes no habías considerado. Esa es la abundancia verdadera, no la que depende de lo que tienes afuera, sino la que nace del poder de tu mente y tu espíritu. Practicar el detenerse te enseña a no reaccionar impulsivamente ante cada cambio o desafío, a no dejar que el miedo dicte tus decisiones, te convierte en un observador consciente que la abundancia no es un destino, sino un estado interior al que siempre puedes regresar, porque tu plenitud no depende de factores externos, sino de quien eres en esencia. Lo externo puede cambiar constantemente, pero tu centro, esa fuente de abundancia interna, permanes firme, siempre disponible para impulsar hacia adelante, para sostener cuando el camino se vuelve difícil y para recordar que eres capaz de creer y prosperar sin importar las circunstancias. Recuerda que la confianza en ti mismo es un músculo que se fortalece cada vez que eliges posar, observar y actuar. Desde la calma y la claridad, es la luz que ilumina tu camino cuando la oscuridad acecha y el refugio seguro al que siempre puede regresar. Así la verdadera abundancia florece desde adentro. Sostenida por una confianza profunda y una presencia consciente que no se deja perturbar por las tormentas externas. Esta es la plenitud auténtica, la que permanes inquebrantable y te impulsa a vivir con propósito, valor y esperanza siempre. En definitiva, la abundancia verdadera no es algo que busquemos afuera, sino una fuerza que cultivamos desde adentro. Al reprogramar nuestros pensamientos, actuar con la energía de la abundancia, y anclar nuestra plenitud en la confianza profunda en nosotros mismos, creamos una vida llena de propósito, alegría y crecimiento constante. Cada paso consciente que damos nos acerca más a ese estado de plenitud, que permanes firme sin importar las circunstancias externas. Hoy te invito a dar ese primer paso con intención. Pregunte qué pensamiento puedo transformar hoy. ¿Qué acción puedo tomar para reflejar abundancia en mi vida? Recuerda que el cambio empieza desde dentro y se manifiesta a través de cada decisión, palabra y gesto. Si este mensaje te ha inspirado, déjame en los comentarios esta frase que puede transformar tu día y tu vida. Soy abundancia en acción y merezco vivir en plenitud. Comparte tus pensamientos, experiencias o cómo esta frase resuena contigo. Juntos multiplicamos esta energía positiva. Y no olvides suscribir al canal para seguir explorando juntos este camino hacia una vida más plena, consciente y abundante.